Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So in previous lecture, I have discussed about the estimation, estimate and estimator. Okay, so as I have told you that what is an estimate? For example, if I want to find the average score of your class for the statistics subject, so now when we find the estimate, when we find the average score of your class, so this average is what this is estimate, and the formula through which we are finding the average, so that is called what? That is called the estimator. And this whole process we called is estimation. ایرما در درس گذشته تشریح کرده بودم. اگر شما کدام سوال دارین برای استیمیت، استیمیتر یا استیمیشن پرسان کنین که ما امور تشریح کنیم. کدام سوال دارین برای؟ Do you have any question? Okay, no question. So now let me just move forward and proceed for the next lecture. Okay, so now here we have two types of estimation. We have two types of estimator. So the first one, what we have point estimator, and the second one is interval estimator. Point estimator chesta, interval estimator chesta. Let me just give you an example to clarify the idea about the point estimator and interval estimator. So look at this. For example, here, for example, I'm asking, for example, ما میگیم با یک ماسل ما میگیم مثال سنا ما با شما میگیم یا با کدام دیگه ماسل ما میگیم که شما چیکا مارکس گرفته میتونین. صحیح است؟ How much marks will you get in statistics subject? So now you can answer me by two ways. به دو طریقه شما دو انسر با ما داده میتونین. صحیح است؟ و شما دو انسر با ما میتین. یک انسر چی است؟ فور اگزامپل شما میگی که استاد ما در statistic مضمون شما میگی که ما مثال 80 نمره بگیریم. صحیح؟ So this is your first answer. 80 نمره ما میگیریم. صحیح؟ This is called point estimator. Point estimator کی یک ولیو می باشه. اما یک exact ولیو شما میگین که مثال شما گفتین که ما 80 نمره میگیریم. So this is your estimation. این اندازه‌گیری یا پیشبینی شماست که ما 80 نمره میگیریم. صحیح است؟ So this is what? This is the point estimation. What is the interval estimator? So interval estimator means that you are telling me that I will take marks from 80 to 90. So between 80 and 90 I will take marks for the statistics subject. شما میگین که ما از 80 تا 90 نمره گرفته میتونیم. صحیح است؟ اینجا شما استیمیتر چه قسم گرفتی یا استیمیشن شما چه قسم گرفتین؟ شما انترول گفتین با ما. انترول چی است؟ انترول از 80 تا 90. So this is called what? This is called the interval estimator, and this is what? This is the point estimator. कि یک value में बाशा. सही? یک value, I mean exact value के में आया. पूरा माची में क्या? पूरा मा point estimator में क्या? वो दिगा चीज़ है. दिगा interval estimator आस्ते कि माँ बरे unknown parameter अमी decision making सही है. For unknown parameter we are finding the value, we are estimating some values, so that will be the interval. So which interval? Look at this. The interval will be just like this, 80 to 90. We point estimator आस्ते. असल estimator या अमी point estimation व interval estimation क्या आस्ते? माँ बरे population या बखातरी चीज़ इस्तेफादा में कि न बखातरी पैदा कर देनी unknown parameter. सही को माँ दरसे गुज़श्ता गुफ्ता बुदम कि याक माँ parameter दारें उ याक माँ statistics दारें. parameter चीज़ है parameter मकसद values या मकसद माँ सही कि जब parameter ER आस्ता हो spelling माँ कम की जब हालत में इश्ता करें सही कि जब parameter PARAMETER
parameter statistics values. مثال ما mean پیدا میکنیم یا standard deviation بخاطر population نوعی چیست او parameter او را گفته میتونیم و دوم چیست statistics اگر ما از sample mean یا standard deviation یا variance ما اگر پیدا میکنیم نورا ما statistics میگیم این مربوط sample است سعی کو sample اس شروع میشه statistic as sample for statistics for sample and parameter for population اینجا ما estimation چی میگیم estimation ما میگیم estimation مثال for example ما result یا نتیجه پونتونی مورا چک میکنیم یا height of the students ما از پونتونی مورا چک میکنیم که students height چک height هسته for example مکمل پونتونی مورا بسیار زیاد صنف ها داره بسیار زیاد محصلین داره ما یک صنف را انتخاب میکنیم صحیح مثال صنف شما هست سمستر پنجم را ما انتخاب کردیم از اقتصاد و ما height محصلین یک average height یک فیصدی ما مین پیدا میکنیم صحیح است مثال از صنف شما ما height پیدا گرفتیم صحیح است و یک مین پیدا کردیم مثال با وقتی که مین پیدا کردیم از صنف شما مثال مین چند برآمد از صنف شما مین برآمد for example 1.6 meter یا 1.6 or 1.6 for example meter چی برآمد از صنف شما مین برآمد مثلا دی average height بود از صنف شما نما علی برای مکمل population decision یا estimation میگیم ما میگیم که 1.6 meter is the mean height of fifth semester so the mean height of the complete Mura student mean height چند است ما میگیم که او چی است او برابر 1.6 meter است مکمل مورا students 1.6 meter so this is called point value ما چی گفتم ما point value بخاطر unknown parameter چی بود height of all of the students of the Mura University so that is population and I have taken a sample from sample چی بود sample امو 5th semester بود نما value چی پیدا کردیم از 5th semester average یا mean value height چند برآمد 1.6 نما گفتم که مکمل مورا یونیورسیتی students که است برای population ما decide کردیم که او چی است 1.6 this is the height of all of the students of the Mura University ما مقصد decide کردیم مقصد mean height ما گفتم this is point value و average value چی است average value sorry interval estimator چی this is point estimator و interval estimator چی است 1.6 برآمد از صنف شما height mean height ما میگم که مورا یونیورسیتی height student height محصلین که است او از 1.5 to 1.6 سنتیمتر sorry 1.6 meter است for example اگر x ما گرفتیم اگر ما estimate value x هم گرفتیم که از 1.5 تا 1.6 meter نو باز ما میگیم که چی است this is called interval estimator یا interval estimate است باز وی interval estimate و بالا که exact یک value ما بگیم برای unknown parameter ما value پیدا کنیم صحیح است unknown parameter چی است height of all of the students of Mura نو ما فقط یک سامپل گرفتیم ما سامپل ما یک estimate گرفتیم estimate چی برآمد 1.6 meter for example برآمد this is point estimation for example ما میگیم که 1.6 meter ای برای کلش محصلین هستند this is point estimator و اگر ما the interval گفتیم که مورا یونیورسیتی students height کی است از 1.5 تا 1.6 meter است صحیح this is called interval که ما مقصد result یا unknown parameter برای او که ما estimate گرفتیم او the interval است so this was point and interval estimator so I hope you got this idea about the point and interval estimator ایره فهمیدین یعنی point estimator و interval estimator do you have any question related to point and interval estimator
Okay, no question. So it has been cleared to you. Okay. So next slides are related to the definitions of the point and interval estimator. So I will just read the slides. So the idea is the same that I have explained right here. Idea same as the image ki matashri kedem. Sakinja ami the slide chi giraftan ami yak line girafta winja yak point. We make ki maksad point estimator amul yak value ra target मेंगे ना वो interval चीज़ interval में बाई ने दो value interval में गिरम सही से limits में गिरम याक lower limit में वो शायद upper limit में वो शायद 1.5 upper lower limit as 1.6 upper limit as the we فقط अमीरा निशान में था सही next what we have so next in this slide point estimator what is a point estimator point estimator draw inferences about population by estimating the value of an unknown parameter using a single value or point. اشتر ما گفتم که یک value ما به خاطر چی استفاده میکنیم به خاطر population value unknown parameter مقصد چی است value for population which is unknown ما فقط از صنف شما چی گرفتیم فقط از صنف شما ما height معلوم کردیم this was sample sample both so now we will decide yeah we will make inferences ما conclusion بخاطر مکمل موصلین میگیرم از پونتونی مورا صحیح سه نو ی 1.6 میتر ی فقط از صنف شما است خب اگر ما فقط همی یک ولیو بخاطر unknown parameter اگر ما inference یا decide کنیم مثال ما بگیم که unknown parameter چی است unknown parameter height of complete Mura University students. This is unknown parameter. Now, as sample گرفتیم باز ما decide کردیم on the basis of just only a single value. So this single value is the point estimate. باز point چی است for example اینجا مثال suppose we want to estimate the mean summer income of a class of business students for n is equal to 25. It is calculated and average is found to be $400 per week. ای فقط مثال امی ما هایت مثال دادیم اینجا مثال چیست انکم است مثال که از مورا یونیورسیتی استودنتس انکم چند است اگر 25 مصرین باشه از 25 مصرین چند گرفته $400 پر ویک انکم گرفته می پوینت استیمیت است سری ما اوریج ولیو پیدا کردیم x بار صحیح است می یک ولیو است صحیح است ما میگیم که از مورا یونیورسیتی سری یا مقصد د یک مکتب یا د یک پونتون صحیح است از ماسلین که است انکم ویکلی انکم چند است 400 است این سینگل ولیو است صحیح است د دیگه چی است interval estimate چی است in interval estimate draw inferences about a population by inferences about population means unknown parameter inferences for unknown parameter by estimating the value of an unknown parameter using an interval را استفاده میکنه سیگو پایین مثال چی است that is we say with some percentage certainty that the population parameter of interest is between some lower and upper bound ما مقصد lower or upper bound را که میگیم صحیح است بیشتر ما مثال دادم امو height صحیح است که ما مقصد upper or lower bound میتونم میگیم که دی interval امی value بخاطر population ما انتخاب میکنیم so that will be what that will call the interval estimator و این value ما percentage هم گفتم میتونیم صحیح مثال ما پیشتر براتون گفتم که شما مثال 80 نمره مثال سنا گفتم که ما 80 نمره میگیریم صحیح است یا ما 80 نمره از 80 تا 90 ما نمره میگیریم صحیح است ایکس هم گفتم میتونیم ما در پرسنتیج هم گفتم میتونیم مثال سنا گفتم که ما 80 نمره میگیریم صحیح است و ما با این میگیم که شما مقصد چه که چی هستین چند فیصد شما مطمئن است نو اگر گفتن که ما 95% مطمئن هستیم so this is point estimation که فقط یک نمبر 95 اگر گفتن که ما از 95 از 90 تا 95% ما چی هستم مطمئن هستم که ما 80 نمره میگیریم از 90 تا 95 باز ای د پرسنتیج چی است د پرسنتیج اینجا ما دو ولیو گرفتم ای انترول
the percentage ما گرفتیم صحیح است این point estimate ما گرفتیم صحیح است این estimator as the point و interval estimate است. Next what we have, the mean income is between this and this per week. This is also an example of interval estimate. Goal, how can we use sample data to estimate values of population parameter? Look at this point estimate, a single statistic value that is the best guess for the parameter value. بعضی میگه که مقصد چی است؟ یک سینگل ولیو می باشه که ما چی قسم برای unknown parameter decide کنیم صحیح است. So that will be a single value which is called what? Which is called point estimate. वो interval estimate का और चीज़ है in interval estimate in a plural of numbers around the point estimate that has a fixed confidence level of containing the parameter value called a confidence interval. So look at this. Now what we have the confidence interval. What does it mean? Confidence interval. Second जब امو مثال for example ما براتون میتونم صحیح است که 80 یک استیمیت ما گرفتیم صحیح است یا for example ما امو هایت مثال تشریح میکنیم اینجا صحیح است. هایت مثال ما پیشتر گفتم که مورا یونیورسیتی 1.5 meter to 1.6 meter. So this is the interval estimate. So now what is mean by confidence interval? How much you have confidence on this? Confidence interval means that how much you have confidence on your data. For example, اینجا پیشتر ما چی پیدا کردیم؟ از صنف شما از سمستر 5th ما چی پیدا کردیم؟ height of the students mean value یا average height of 5th semester ما چی پیدا کردیم؟ ما پیدا کردیم 1.6. So this is the sample mean of the 5th semester. Says the 1.6 meter was the mean of the 6th semester. So now I decide for the complete population that the height of the Mura University students is between 1.5 and 1.6. So we have lower limit and upper limit. So now what is the confidence interval in this? So I'm telling you that how much you have confidence level for this decision, for this inference. So you are telling me that I have 95% of confidence level for this decision. شما میگی که ما 95% confidence. This is called what? This is called confidence interval. So you have confidence on this interval. How much confidence you have? You have 95% of confidence that I have decided for the population. So this will be, yeah, the height of the student will exist. 95% of the students height will exist between 1.5 and 1.6. So ما یمی inference یا مو نتیجه گرفتیم، مو result را که ما گرفتیم صحیح است. صد 1.56 خو به خاطر سامپل آمد و ما برای unknown pyramid یا برای population ما چی decide کردیم که mean weight برای population 1.5 تا 1.6 میتر می باشه یا است. صحیح است. نو ما گفتم که براتون که چند فیصد شما مطمئن هستی؟ شما میگی ما 95% مطمئن هستم که چی است؟ که مقصد امی مورا یونیورسیتی student height از 1.5 تا 1.6 این mean value برای population شما میگین که امین می باشه. صحیح است. This is confidence interval. صحیح است. و confidence interval از چی represent میشه؟ از 1 منفی الفا. خیر انشالله باز ایره ما در ایکویشن وقتی که ما فرمولا کار میکنیم باز امیر ما تشریح میکنیم. صحیح است. 1 منفی الفا. و یک چیست شما 95% چیستی؟ 95% شما confidence داریم. صحیح است. و امو 5% که مانده او چیست؟ That is non-confidence interval. That is called what? That is called the non-confidence interval. So 5% is non-confidence interval and that is denoted by simply alpha. That is denoted by simply
alpha as alpha representation. The confidence interval مقصد چی است؟ Confidence interval, that how much you have confidence on what? On the value that you have derived for the population. Second, yak theta hat या theta cap and simple theta. So theta در ریاضی ما شما استفاده میگیریم theta صحیح است، شاید شما میفهمین میرم theta سعی اینجا theta cap. So this represent the statistics. It represent the statistic. Statistics represent میگیرم sample values represent میگیرم. So sample mean است یا sample standard deviation است یا sample چی است variance است. theta چی represent میگیرم؟ theta unknown parameter represent میگیرم. For example اینجا ما height پیدا میکنیم mean value for population یا mean height for population. اول ما باید از sample mean height پیدا کنیم، بعد از این ما decide میکنیم mean height for population. نوی theta cap کی است یا theta height کی است؟ This represent the value of the statistics and theta will represent the unknown parameter, yeah, we can say the population value. صحیح است؟ اینا باز ما خیر بعد از این equation ها باز استفاده میگیریم theta hat یا theta cap و theta simple و 1 minus alpha است و alpha است. صحیح است؟ So 1 minus alpha this represent the confidence interval and simple alpha represent the non-confidence interval. I hope you got this. اینا فهمیدین یعنی کدام سوال است دی؟ Do you have any question related to confidence interval? Students, I need your response. So you got the idea about the confidence interval? Okay. So next, what we have? Okay, so now what we have in next slide. So confidence interval ما دامی سلاید گذشته ما تشریح کردیم، اما مکمل تشریح گفتن صحیح است. صحیح اینجا confidence interval یا simply we can represent it by using CI which is called confidence interval. So we will use a shortcut form of confidence interval inshallah in coming lectures for equation solving, yeah, for example solving, yeah, question solving. Okay, confidence interval of a perimeter. Look at this perimeter. What does it mean? Value for population. It may be mean of population, yeah, maybe mean variance of population, yeah, standard deviation of population. Look at this. What confidence interval of a perimeter consists of an interval of numbers. Second, interval of numbers for population. So it will have interval of numbers. What does it mean? It will have from 1.5 to 1.6. So the height of students, all students, mean value is from 1.5 to 1.6. This is for population. So we derived it for the perimeter. So this is perimeter and it has interval numbers with a probability. So now with a probability. So this probability represent the confidence. Confidence badari nami faham chinga huma amu confidence. Let me just check that what we have. Confidence ما هو پر اعتماد میگم، اعتمادی صحیح است یا level of interest sorry level of trust. شما نمیفهمین که بدری چی میگین. خب امی confidence هست 1.6 to 1.7. so that is probability. Probability means that how much you have a confidence, how much percent یا how اینجا ما percentage پیشتر گفتم که چی است 95% ما میگم که چی است ما confidence. So now this is the probability that 95% the value will be exist between 1.5 to 1.6. The probability ma
گفتم بودم که probability value اکثر valueش در چی میآید 0.95 for example اینجا ما نوشته میگیم it means که ای چی است 95% probability است probability maximum value کی است او یک است صحیح است اینجا ما 0.95 گرفتیم it means که ای 95% است این probability ما در statistic وانم گفته بودم برتان value که در شریعه پیدا میشد صحیح در ویلیو که در شریعه می اومد نو باز ما میگفتم که مقصد اگر ویلیو جواب 0.95 میبرای نو باز ما میگفتم که 95% است نو probability total یا maximum value 1 است یا ما د percentage که میگم چی است یک یا 100% صحیح است و د probability اگر ما میگیریم او یک باز میباشه صحیح است نو این ولیو 0.95 confidence interval است و 0.05 یا ما گفته میتونیم که این چی است این probability 5% است 5% صحیح است so this is the confidence interval which has interval of numbers from 1.5 to 1.6 meters wo with probability که probability ما است نو probability ما اینجا گفتم که یا 0.95 ما میگم یا ما میگم که 95% و می probability که است ای confidence است ها next CI یا confidence interval is the probability that the interval computed from the sample data include the population parameter of interest میگه که از sample data پیشتر ما گفتم که 5th semester یک sample ما گرفتیم و از این سامپل ما چی پیدا کردیم یک مین پیدا کردیم که این مین از 5th semester height بود 1.6 meter و باز با اساس امی مین که است ما یک range of values گرفتیم range of values ما گرفتیم ما گفتیم که 1.6 از سامپل مین اومد و باز ما برای population چی گرفتیم decide کردیم که population mean که است او از 1.5 تا 1.6 meter height می باشه صحیح نو ای مقصدش می است خب CI is the probability ای یک probability است که چی که فیصد یا probability exist که نمبر چند فیصد exist میگینا computed from a sample data از sample data ما sample 1.5 گرفتیم و از ما یک value compute کردیم که او value the interval می باشه data include the population parameter بخاطر چی ما گرفتیم بخاطر population ما گرفتیم که ما در interest داشتیم دلچسپی داشتیم so this is confidence interval and I hope you got this because I have explained this in previous slides so the idea is same level of confidence अभी the पेशतर slides के मैं गुफ्तम अमू चीज़ है level of confidence मकसद अमून 95% के मैं गुफ्तम so this is our level of confidence look at this the level of confidence in a confidence interval is a probability that represent the percentage of interval that will contains if a large number of repeated samples are obtained the level of confidence is denoted सही level of confidence अमू probability क्या है probability की मैं गुफ्तम बर्तन अमू की मैं the percentage represent making so that is called what that is called the level of confidence सही next for example a 95% level of confidence would mean that if 100 confidence interval were constructed each based on a different sample from the same population we would expect 95 of the interval to contain the population mean सही से अमू percentage की मैं interval पेशतर गिरफ्तार बोलूँ सही से मौके the percentage अमी probability रा represent में किन्हें so that is called what that is called the level of confidence अमू level of confidence percentage क्या है represent में किन्हें same like I have explained in the previous slides okay the level of confidence is denoted forward when we represent the probability by using percentage إذا فهمیدین شما یعنی چقدر اعتماد به نفس داره او صحیح اسما امو ولیو که ما از سامپل گرفتم از باساسی امو سامپل ما بخاطر چی بخاطر پاپولیشن ما دیسیژن یا انفلوئنس یا نتیجه گیری میکنیم نو ما میگم که 95% ما اعتماد داریم که می ولیو
دی انترول امی انترول که ما تعیین کردیم برای چی؟ برای پاپولیشن زمین می باشه 95% ما چی هستیم؟ ما اعتماد دارم. So that is called level of confidence. فهمیدین اسما؟ یس فخراج اعتماد به صحیح است اسما. شما امید نوشته که اعتماد به نفس مقصد شما امی برای پاپولیشن که شما دیساید کردین انفرنس گرفتین صحیح است و امی یک پرسنتیج شما گفتین که دهی پرسنتیج می باشه. So that is the confidence of interval confidence یا confidence level of confidence. کدام سوال کنید دی؟ Should I proceed my lecture? کدام سوال دارین؟ نظیمه، اسما، فخراج، روحینا، سنا, do you have any question? Okay, it's clear. So next what we have, confidence interval. خب اینجا باز چند پراپرتی confidence interval گفته هستن صحیح اینجا. The larger the confidence interval, the more confident we can be that the given interval contains the unknown parameter. Next, ideally we prefer a short interval with high degree of confidence. Look at this, what does it mean? امی دو جمله که ما بالا گفتم سگینجا the larger the confidence interval, the more confident we can be that the given interval contains the unknown parameter. میگه که confidence interval که larger باشه صحیح است. the more confidence we can that, for example 1.6 چی برآمد؟ مین سامپل برآمد و باز ما گفتم که پاپولیشن چی است؟ پاپولیشن مین چی می باشه؟ این خود سامپل مین است. از سمستر شما یا سمستر صنف شما ما چی گرفتیم؟ مین گرفتیم. مثلا ما میگیم که 1 از 0. اینجا یا سوری 0.5 بسیار کم یا فور ایگزامپل ما میگیم که از 1 تا 1 یا from 1 to 2 as 1.0 to 2. Let me just write it to verify the idea about this. For example ما میگیم که as 1.1 to 2.1 ما گفتیم که this will be the mean of the population. سگی interval بسیار زیاد است. سگی اینجا interval چی برآمد؟ 1.6 میتر برآمد. سوری مین سامپل چی برآمد؟ 1.6. اینجا اگر ما برای پاپولیشن انترول میگیریم کانفیدنس یا انترول ما میگیریم 1.1 تا 2.1 ما گرفتیم صحیح است. این بسیار یک لارج ولیو است. هر نفر علی میفهمه که هر محصل که است در پوینتون اگر باشه او هایدش که است حتما دهی می باشه. ما بسیار یک لارج انترول داریم. یا فور ایگزامپل ما از یک محصل ما پرسان میکنیم شما چه که نمره گرفته میتونین در استاتستیک مضمون صحیح. او میگه که ما از 0 تا 90 از 0 تا 90 نمره ما گرفته میتونیم. این انترول بسیار زیاد یا کلان انترول است. اگر انترولز زیاد باشه انترول اگر لارج باشه so if we have a larger interval so the confidence level of this interval will be for the unknown parameter so that will be more say confidence will be so we will have more confidence on that.
فور اكزامبل ما میگیم که ما از 0 تا 90 ما نمره گرفته میتونیم. So now here the confidence level, we can say the confidence level will be 99%. چرا؟ به خاطر که یک محصول است حتما از 0 تا 90 چی گرفته میتونه، نمره گرفته میتونه. صحیح است؟ یا اینجا ما هایت اگر بگوییم 1.1 to 2.1 حتما هایت دی خو حتما موجود می باشه. اینجا confidence level که است زیاد می باشه. So if we have large confidence interval, so the confidence will be large and we will have more confidence on that. So look at this, we can say that here we will have 100% of confidence. Even we can say we have 100% of confidence that I will take mark between 0 and 90. Here we have the 100% confidence that the mean value of the population will be, even we can say the 100% of confidence. Now هر چی که interval چی باشه، interval زیاد باشه یا confidence interval value اگر زیاد باشه، large باشه، همون قدر confident هم زیاد می باشه. این جمله مقصد ای است. صحیح؟ پایین چی میگه؟ این میگه که ما ideally we prefer a short interval with high degree of confidence. So now this will be your exact and accurate confidence interval. اگر با یک نفر مثال اگر شما با ما گفتین که ما از 0 تا 90 میگیریم، so now it doesn't make a sense. So this inferences doesn't make a sense. So now we can say that surely you will get marks in between 0 and 90. شما همی که گفتین صحیح confidence level که شما گفتین شما گفتین ما اتوماتیکلی یقین داریم که شما خب میگیرین همین نمبر حتما میگیرین. نو ما باید شارت انترول باید پریفر کنیم. مثال اینجا ما 1.6 چی برآمد 1.6 meter for example به خاطر سامپل مین سوری هایت برآمد، باید ما امیکسم بگیریم 1.5 تا 1.6 یا عظیم ما کم بگیریم 1.5 to 1.6. صحیح است؟ So we can say that the height will be in between this. For example 1.5 to امیکسم for example ما میگیریم یا مثال از ما مثال میگیریم 1.4 to 1.6. صحیح است؟ So it also makes sense. Says we should take a short interval, not a large interval. Okay, inja agar ma begin 1.1 to 2.1, so the height surely we can say that it will exist, the population height will exist, population mean height will exist in between these interval. So we should give the short interval. Okay, look at this. For example, we will prefer 95,100 with 95% confidence, that is 100 with 100% confidence. اگر شما مثال یک انترول میگیریم اینجا مثال گفتن که 95,000 صحیح است، شما یک انترول میگیریم و 0 اینجا از 95 to 100 95,000 این است از 95 to 100. So with 95% confidence. و اگر شما میگیرین که از 0 تا 100 این رنج رو شما انتخاب میکنین، so it will have 100 confidence. صحیح است؟ مقصد هر چی که شما انترول سایز شما زیاد باشه نو کانفیدنس لیول چی می باشه زیاد می باشه، و اگر انترول سایز کم باشه نو باز کانفیدنس لیول چی می باشه کم می باشه. صحیح است؟ خب preferring what we are preferring, so we are preferring to select the short interval, not the large interval. We should prefer interval just like this, not interval just like this. Next what we have, the value corresponding to a significance level that determine those statistics that load to rejection of null hypothesis
and those that lead to a decision not to reject null hypothesis is referred to as critical values. So now what is critical values? So this complete sentence is about critical values. So now let me just explain the critical values. What are the critical values? Look at this. So the do statement for me do statement bola do statement for me bola do statement for me. Yes. Next. Okay, so what is critical value? Very easy. Critical value. So for example, I'm giving a range. For example, I ask a question from one of your students that how much marks you will take. So now you will take marks. For example, موسانا میگه که ما از 80 تا 90 نمره گرفته میتونیم. What is the confidence level یا level of confidence؟ ما بسانا میگیم که level of confidence شما چی است که شما امی قدر نمره را میگیریم، probability چی است، level of confidence چی است. اون میگه که ما 95% confidence داریم، ما sure هستیم که ما امی نمره را گرفته میتونیم. Size. So now the upper limit is 80 and the lower limit is the lower limit is 80 and the upper limit is 90. So now this is your confidence interval. What is critical value? So the value either less than 80 or either greater than 90. So that is called the critical value. So now چی گفته بودم که ما از 80 تا 90 نمره گرفته میتونیم. So از 80 تا 90 so اگر او نمره گرفتم یا for example بدون 80 تا 90 کدام ولیو می آید؟ از 0 تا 70. So this value is not included in her interval and from as 0 تا 79 و از 91 تا 100. اوکی اینترنت قطع شد، صحیح است. بیخی سی موبایل سیگنال ما بیخی قطع شد. بعد از این ما چی گفتم؟ صحیح است. این آنلاین لکچر شما مقصد نیست، اما بیخی لایف کلاس قطع شد. ما امیر در ریکاردینگ میگیرم، صحیح است. شما از اینجا یاد گرفته میتونید. خب ما کریتیکل ولیو گفتم. کریتیکل ولیو کدام ولیوز هست؟ ما گفتم که امی سنا مثال میگه که ما 80 to 90 marks گرفته میتونیم. So from 0 to 79 this is value less than 80 and the value from 91 to 100 this is value greater than 90. Okay, so here so now when Sana got get marks less than this, so we can say that this is the rejected value. Which is the rejected value. Rejected value. वो as 90 to 100 91 to 100 अगर आजी नंबर ज़्यादा गिरफ्ता बाज़म चीज़ तर rejected आस्ता. So the value between 80 and 90, so that is called accepted value. कौन value में बोशा accepted आस्ता. वो बेदूनी आजी हर value के में आया ऊँची में बोशा ऊ rejected में बोशा. What are the critical values? So the lower limit and upper limit. So these values we can call as critical values. ये कौन value आस्ता? Critical values आस्ता. इरमा critical values में हमें upper और lower limit के
است. نو اگر از لور لیمیت ولیو کم برآمد یا از اپر لیمیت زیاد برآمد این ریجکتد است. به خاطر که در کانفیدنس انترول دی موجود نیست این ولیو. صحیح است. انترول ما که ما گفته بودم صحیح است. و کریتیکل ولیو کدام است؟ 80 and 90. So these two are the critical values. I hope you got this about the critical values. The critical values است. باز انشالله خیر ما باز ما equation حل میکنیم. صحیح است. و در equation باز ما می critical value را پیدا میکنیم. صحیح است. و ما گفتم بودم که یک الفا ماینس 1 است و الفا است. او را باز ما انشالله تشریح میکنیم. صحیح است. اگر کدام سوال بود باز شما پرسان کرده میتونید.